lórí ọ̀rọ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ ikú Dogo yìí a ti ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àlàyé, àmọ́ ẹ jẹ́ kí sáré mú nígun fún àǹfààní àwọn tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ ètò yìí. ẹ gbọ́ tó lónìí fọ́nrán wà tẹ́ ẹ máa wò, àyọkà sì ń bẹ tẹ́ ẹ máa gbọ́ lédè Gẹ̀ẹ́sì lẹ́nu aláyọkà wa. ìyànnàná náà wá ń bẹ lẹ́nu bàbá wò ó tẹ́ ẹ máa gbọ́ lẹ́kùnrẹ́rẹ́. ẹ jẹ́ ká jọ máa bá bọ̀ báyìí ná. tó lórí ọ̀rọ̀ ikú Dogo bí a wà náà la ṣì wà, àmọ́ ìgbésẹ̀ ń lọ lórí ẹ̀ lábẹ́nú, nítorí pé àwọn ilé ìjọsìn àwọn ò jókòó tẹ̀tẹ̀rẹ̀. àwọn ẹbí tí ìṣẹ̀lẹ̀ dẹ̀ ṣẹlẹ̀ sí àwọn náà dúró lórí pé wọ́n fẹ́ mọ kí ni òótọ́ àbí kí ni òkùn tó kù lórí ikú Dogo yìí, kí ni òótọ́ tó fẹ́ tibẹ̀ jáde, ṣé nípa tàwọn ni àbí nípa tilé ìjọsìn. tó ṣe mọ̀ pé ẹni àná dandan ní kára ó ta ara ta àwọn èèyàn Dogo, wọ́n gbé ìgbésẹ̀ o, àmọ́ ìgbésẹ̀ tí wọ́n gbé yìí ṣó gbé wọ́n ni àbújá wọn kulẹ̀, àwa ò tí ì lè sọ o. ó dìgbà tí ẹ̀rí òdodo látara àyẹ̀wò bá fojú léde, nítorí pé gbígbé bá dùnyàn dandan ni kéèyàn ó pariwo síta. lórí ètò tòní ẹ jẹ́ n sáré já yín sí àwọn nǹkan kan. àkọ́kọ́ wọ́n fi ọwọ́ ṣìkún òfin mú ẹni afurasí kan, ìyẹn bí ọlọ́wọ́n bá. ẹ̀ẹ̀kejì kẹ̀dẹ̀rẹ́ àwọn agbófinró ní ìpínlẹ̀ Èkó wọ́n ránṣẹ́ pé àwọn èèyàn méjì kan tẹ́ ẹ máa mọ̀, ẹ gbọ́ látara pé gbólóhùn ọ̀rọ̀ èyí tí ó jáde lẹ́yìn ìṣẹ̀lẹ̀ ikú Dogo. tó eléyìí tó sì kẹta ẹ̀ ń bẹ̀ òun náà ni ti ọwọ́ ṣìkún òfin èyí tí ilé ẹjọ́ pa láṣẹ wípé kí wọ́n ó lọ fi mú ẹnìkan tó jẹ́ alágbára lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà nítorí pé wọ́n kọtí ọ̀gbọ́n yìí sí àṣẹ tí ilé ẹjọ́ pa. tó ní báyìí fún àǹfààní gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ṣẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ ètò àbí tí ẹ ti gbọ́ tẹ́lẹ̀ sọ̀rọ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ ikú Dogo tẹ́ ẹ dẹ̀ sì ń dúró lórí àti gbọ́ pé ibo ni wọ́n bá ọ̀rọ̀ ọ̀hún dé. lákọ̀ọ́kọ́ ẹ jẹ́ kí n mú báyìí, ọ̀gbẹ́ni afurasí kan ni wọ́n fi ọwọ́ ṣìkún òfin mú látara pé wọ́n fi ẹ̀sùn kàn án wípé ó slọ́tà, wọ́n máa ní wọ́n slọ́tà wọ́n pa wọ́n dúnbù nǹkan, òun ni ẹni náà tó dúnbù màálùú tí ilé ìjọsìn CCC Overcomers Parish yìí èyí tí wọ́n fẹ́ lò fi ṣe ayẹyẹ àjọ̀dún. kí ìṣẹ̀lẹ̀ yìí kó tó ṣẹlẹ̀ kó tó wáyé yẹn tí kú Dogo ni mò ń sọ o. so arákùnrin òun ló pa ẹran, ló pa màálùú wọn, ó ti yé. àmọ́ lórí ọ̀rọ̀ yìí fọ́nrán wà tí mo máa ṣe àfihàn ẹ̀ fún yín, ó ti yé. bí ó tiẹ̀ ju ìṣẹ́jú bélé ń já lọ níbi tí wọ́n ti ń fi ọ̀rọ̀ wá lẹ́nu wò kí lórúkọ ẹ̀,
ọmọ ìlú wo ni àtàwọn nǹkan míì tí wọ́n ń bi léèrè kí má gba ẹnu wọn sọ̀rọ̀ ní báyìí ẹ jẹ́ ká jọ dé wá ibi tí ìṣẹ̀lẹ̀ ohun ti ṣẹlẹ̀ ká jọ fojú àyẹ̀wò fọ́nrán yìí ká gbọ́ ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ lẹ́nu ìbéèrè tí wọ́n bí ká dẹ̀ tún gbọ́ irú èsì èyí tí òun náà ń fún wọn àti bóyá ìsọ̀hún ṣe ń jáde wá ó ti yẹ ẹja jọ gbọ́ ká jọ wò. kí ló kọ yín. Badmus. Badmus kí ni. Bisireju. ẹ. Bisireju. Bisireju. ọmọdé mélòó ni yín. 29, 49 years. iṣẹ́ ò lè ń ṣe. Electorate. èrò ló ń jẹ́ electorate. Electrician. ẹ̀sìn wo lè ń ṣe. Muslim. ọmọ Nàìjíríà ni yín. Ọmọ Ọ̀ṣun State. àdírẹ́sì ilé yín. Amúlò. nọ́mbà kí ni. Ọ̀dọ̀ wa yẹn ní nọ́mbà. nọ́mbà kí ni. àgbáyé sí lórí tẹ́ẹ̀tì. Ọ̀kan olórí ẹbí kò ní nọ́mbà lójú ìyàwó ní nọ́mbà. ìyá mo ń gbọ́ yín. Ọ̀kan olórí ẹbí house ní Ìlànà road opposite olórí ẹbí house. Harmony Estate. Harmony Estate. òkè rànlá. kí ló kọ yín. ìwọ̀nba bí a ṣe rí ní belenja òun ni a ṣe àfihàn ẹ̀. ẹni tí ẹ̀ ń wò lójú amóhùnmáwòrán yẹn òun náà ni ẹni tí mo sọ fún yín wípé wọ́n fẹ́ wọ́ọ̀ṣì kóhùn fi mú o tí ó jí tí wọ́n ló pa màálù wọn ní ilé ìjọsìn CCC Overcomers Parish yìí gẹ́gẹ́ bí àtẹ̀jáde àti ìwádìí léyìí tó fi dá wa lójú pé lóòótọ́ òun náà ni wọ́n fi ọwọ́ ṣìkú òfin mú arákùnrin tí wọ́n dẹ̀ fi ọ̀rọ̀ wá lẹ́nu wò níwọ̀nba bí ẹ̀yin náà bẹ́ẹ̀ ti gbọ́ lẹ́nu ẹ̀ òun nìyẹn ẹni tí ó gbé màálù àmọ́ nǹkan kan ni tí mo fẹ́ mú jáde wọ́n ní ẹnìkan gbé màálù gbé gbójú wíńdò kò dẹ̀ lọ́mọ ọ̀dọ̀ báwo ló ṣe ṣe ọ̀nà olóògbé gbà nítorí gbogbo wa la mọ̀ pé màálù nǹkan kì í ṣe ẹran kékeré erin lákàtàbù ni ṣojú yẹn sìn àmọ́ àwọn tí wọ́n mú yìí náà suspect ni wọ́n nínú ọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ yìí ṣùgbọ́n ìwádìí ṣì ń lọ lórí ọ̀rọ̀ àti tiẹ̀ àti tó ti wà ńlẹ̀ àti àwọn nǹkan míì tó tún rọ̀ mọ́ gbogbo ẹ̀ náà ni àwọn agbófinró ń ṣe ìwádìí ní kínníkínní tí wọ́n ń ṣe lé lórí. tó ǹjẹ́ ẹ mọ̀ wípé nígbà tí ọ̀rọ̀ yìí ṣẹlẹ̀ a ṣe lálàyé fún yín wípé ilé ìjọsìn yìí bí wọ́n ṣe jó yìí ṣe é mọ̀ wípé wọ́n ti mú ìdà òfin dání nítorí pé wọ́n ti ṣe ìdájọ́ lọ́wọ́ ara wọn. ó jẹ́ yín sìn wọ́n lùtù church tí wọ́n bá dẹ̀ ní wọ́n lùtù àti pé wọ́n jí nǹkan kónú church tó jẹ́ ní looting. ó jẹ́ yín sìn ẹni tẹ́ńtẹ̀dẹ̀ ń wò tá mo ṣàfihàn ẹ̀ fún yìí tó wà lórí amóhùnmáwòrán tẹ̀ ń wò yìí òun gangan lẹni náà tí wọ́n ló dún màálù. ẹ dẹ̀ mọ̀ pé màálù ní Celestial Church kò sí kankan tí wọ́n lè fẹ́ ṣe màálù ni wọ́n máa rà fún ìnáwó. now àwọn tí wọ́n jẹ́ bíi Dogo wọ́n ti take laws into their hand o. ẹ má bínú ẹnu mi àgò ọ̀tọ̀ ni tí mo fẹ́ wí láàrin ẹ̀. ǹjẹ́ ẹja mú báyìí àwọn tí wọ́n parapọ̀ tí wọ́n kóra wọn jọ tí wọ́n wá mú iná tí wọ́n sọ sí ilé ìjọsìn tí wọ́n jí nǹkan bẹ́ẹ̀ ó jẹ́ nísìn yàtọ̀ sí àwọn àwòrán méjì kan tí àwọn ọlọ́pàá kó fún àwọn adarí ṣọ́ọ̀ṣì pé ohun táwọn tí wọ́n jẹ́ ṣọ́ọ̀ṣì kúrè o tí wọ́n kó lé wọn lọ́wọ́ nínú gbogbo adúrú ṣọ́ọ̀ṣì yẹn èmi ìlú wà ń bẹ̀ gbogbo ọ̀tà gbogbo ilé ààbò gbogbo ilé agbára
gbogbo àwọn tá à ń sọ yìí nínú ó máa ń wà láyìíká nínú ilé chọ́ọ̀chì ìṣẹ̀lẹ̀ ni gbogbo ẹ̀ ni wọ́n bàjẹ́ gbogbo ẹ̀ ni wọ́n tí wọ́n fi náà sí wọ́n fọ́ àṣefọ́nrán ẹ̀ gbogbo yín lẹ rí wò ó dẹ̀ sì wà lọ́nà láì mẹ́ bá fẹ́ wò ó ẹ láǹfààní àti lọ́bẹ̀kẹ́ lọ́tún wò nígbà tí wọ́n mọ̀ pé òfin wà wọ́n dẹ̀ fẹ́ fi òfin wọ́n dẹ̀ fẹ́ kó òfin gbèjà wọn wọ́n fẹ́ fi òfin jà ṣé èyí tí wọ́n wá ṣe yìí sìn ṣé ó fi àyè lẹ̀ fún òfin láti jà fún wọn tó bá jẹ́ pé wọn ò sún ilé ìjọsìn yìí ni wọ́n ní 100% stand lórí ọ̀rọ̀ yìí wọ́n lè fa ọ̀rọ̀ ikú ẹ̀gbọ́n wọn àbábúrò wọn àbí bàbá wọn wọ́n lè fà lọ sí anywhere àmọ́ níbi tó bá dé yìí limited window ní chance tán ni. àmọ́ kò lè ṣe kó má rí bẹ́ẹ̀ torí pé ẹ̀wọ̀n amọ̀ nǹkan mú mọ́ra jura wa lọ. ǹjẹ́ gbọ́ ṣe rí nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀ yìí ó mú mi rántí ọ̀rọ̀ tó wáyé tí mo gbọ́ nínú àwọn ìfọ̀rọ̀wérọ̀ kan tí mo ṣe pẹ̀lú ẹ̀gbọ́n Timothy Gbadé Adégòkè torí pé níjọ́ kan tí mo béèrè àwọn ọ̀rọ̀ kan lọ́wọ́ ẹ̀ lórí ètò èsì tó fún mi lọ́jọ́ náà ni pé nítọ́mọ ìyá o tó bá jẹ́ pé òun bá rí ìbọn ní gbogbo àti wọ́n ṣe ràkàtà lórí ọ̀rọ̀ Adédoyin yẹn òun á ti yìnbọn fún un ìgbà tí wọ́n kọ́kọ́ fi òkú àbúrò òun hàn òun tóun bá rí ìbọn ẹni orí bá yọ nìkan ni o ṣe rí you don't judge them ìdí táyì lè judge irú wọn ni pé affectionate tó máa wà láàrin ọmọ ìyá the bond lójú ẹ̀yìn sí ìyẹn ló mú Gbádé come out ló fi pèdè yẹn kò sẹ́ńtúrì ẹ̀ máa ṣe o tí ò ní tara tí ò dẹ̀ ní ṣúwa wò àmọ́ eléyìí ọgbọ́n ẹ̀kọ́ ló kọ́ wa yìí ṣé ẹ mọ̀ pé nígbà yẹn lórí ọ̀rọ̀ Timothy náà wọ́n gbègbèsẹ̀ pé wọ́n fẹ́ wá sun hòtẹ́ẹ̀lì ẹ gbọ́ àmọ́ kò jẹ́ ṣíṣe eléyìí tó ṣẹlẹ̀ ọgbọ́n ni ká kọ́ ẹ̀kọ́ rèé pé bí irú ọ̀rọ̀ bá ń ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ orí bíbẹ́ kọ́ ni oògùn orí fífọ́ nítorí pé àwa ò tiẹ̀ gbàdúrà pé kírú ẹ̀ máa ṣẹlẹ̀ mọ́ ẹni bó ṣe wà yín sìn òun ti wà ní gálóbá ó ti wà lákàtà àwọn báyìí wọ́n ti mú sọ́dọ̀ wọ́n dẹ̀ ní fọ̀rọ̀ wá lẹ́nu wò so inú ọ̀rọ̀ míì tó bá tún wá sọ ó ṣeé ṣe kó tún la ọ̀nà míì fún wọn rìn láti tẹ̀síwájú nínú àwọn ìwádìí èyí táwọn náà fẹ́ gùn lé ṣé àmọ̀pọ̀ ọlọ́pàá ń ṣe tiẹ̀ ilé ìjọsìn náà ń ṣe tiwọn kódà wa gangan bí à ń ṣe tiwọn náà lábẹ́lẹ̀ ló ti yé ló fi ń jẹ́ wípé àgbájọwọ́ oníkẹ́jẹ́ ká fi sọ̀yà lórí ọ̀rọ̀ yìí ká lè rí déédéé ojú ikú tí ó pa Dógó kó lè fojú hàn káyé mú àmúlùmálà káyé máa purọ́ mẹ́rin tí ò jẹ́ ká purọ́ mọ́ káyé máa sọ tí ò jẹ́ ká máa sọ sáwọn èèyàn bí nǹkan bá ti ṣẹlẹ̀ ẹ jẹ́ ká wádìí ọ̀rọ̀ dájúdájú mi jẹ́ pé bàbá ṣe gbọ́rọ̀ ní ká ṣe gbé wọ́n ti pa wọ́n ti yọ orí ẹ o kì í ṣe pé bí ọ̀rọ̀ bá wá ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ tá a gbọ́ bẹ́ẹ̀ ká wá rí bí opportunity bí advantage nípa ẹni tó ti ń wá nǹkan tẹ́lẹ̀ tí ò sọnù lọ́wọ́ ẹ̀ tó ń wá kiri tó wá opportunity kó wà níbi kan tó wá lọ́bẹ̀ tó ló ń kó wọn lẹ́rù látara pé wọ́n sọ pé nǹkan kan ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀ ṣáàdúrà tiẹ̀ ní kí bí ó máa ṣẹlẹ̀ ni kóun ó lè máa rí nǹkan àwọn èèyàn jì kó. gbogbo ẹni tó bá gùn lé irú wa bẹ́ẹ̀ kì í ṣe èèyàn tí ó jẹ́ ká máa fi ẹnu gidi ká máa fi sọ̀rọ̀ wọn. tó èyí tó tún dà bẹ́ẹ̀ ohun tún ní ìkejì ẹ̀hún tí mo fẹ́ mẹ́nu báyìí gẹ́gẹ́ bá a ṣe gbọ́ wípé ní yàjóyàjó àwọn ọlọ́pàá wọ́n ti pe àwọn èèyàn méjì tí ó dàbí ẹni wípé àwọn náà ni wọ́n kọ́kọ́ fi ọ̀rọ̀ ọ̀hún léde ní fọ́nrán ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀rọ̀ ọ̀hún tó ṣẹlẹ̀ nílé ìjọsìn ara wọn náà ni fọ́nrán ọ̀hún gbà jáde ní àwọn èèyàn méjèèjì tí mò ń sọ yìí ní báyìí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá wọ́n ti fi ìwé ìpè tàmọ̀ sí invitation wọ́n ti fi ránṣẹ́ sí wọn pé kí wọ́n wá fojú kàn wọ́n nítorí pé àwọn ní àwọn ìbéèrè láti bi wọ́n lórí ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ láàrin ilé ìjọsìn àti ikú Dógó àti fọ́nrán èyí tí wọ́n fi léde àti pẹ̀lú àwọn ọ̀rọ̀ èyí tó jáde níbẹ̀ èwo ni irọ́ èwo lòótọ́ nínú ẹ̀ kí wọ́n wá fẹ́ ojú ẹ̀ kí á lè mọ ta ló lẹ̀bi àti pé ta ló láre nínú ọ̀rọ̀ yìí tó ìwé ìpè ti lọ sí ọ̀dọ̀ wọn o láti pé kí wọ́n wá fi ojú kàn wọ́n ẹ jẹ́ kí n fi orúkọ wọn léde fún yín arákùnrin Mákindé Fásulẹ̀
bí ẹ bá gbàgbé níjọ́ tí ìṣẹ̀lẹ̀ ikú Dogo ṣẹlẹ̀ gangan, àwọn náà lẹ́ni tí wọ́n wà ní àyíká ilé ìjọsìn yìí tó ti yé, àwọn ni wọ́n kọ́kọ́ gbé fọ́nrán yẹn tí wọ́n ṣe àfihàn àwọn nǹkan kan fún wa nínú fọ́nrán tí wọ́n gbé, tí wọ́n ní ibi àyè kan wà tí ẹni tó jẹ́ olórí ìjọ àti pé ibì kan àyè kan wà tó wọ́n ń gbà sí, wọ́n pe bẹ̀bí shrine, gbogbo ẹ̀ ni wọ́n ṣe àfihàn ẹ̀ nínú fọ́nrán. ẹnìkejì náà tí wọ́n fìwé pè náà ni arábìnrin Angela Nda, tí ó dàbẹ̀ ni pé àwọn náà wọ́n bọ́ sórí ẹ̀rọ alátagbà, wọ́n dẹ̀ fi ọ̀rọ̀ ọ̀hún síta àti bí wọ́n ṣe rí àti bí wọ́n ṣe gbọ́ ní bó ṣe jọ lójú tiwọn, tí àwọn èèyàn dẹ̀ bá wọn gbà bí wọ́n ṣe sọ. Àmọ́ ńgbà tí ọ̀rọ̀ ọ̀hún dé tí àwọn agbófinró wọ́n wò wípé ó dáa, ẹ jẹ́ ká pe ọ̀tún ká pe òsì o, ká bi wọ́n léèrè kí lóhun tí wọ́n rí lọ́bẹ̀ kí wọ́n tó wà wọ́wọ́ lórí ọ̀rọ̀ ikú Dogo. tó ẹ wá jẹ́ kí nǹkan kan ó yé wa o, tí wọ́n bá fìwé pé èèyàn kì í ṣe pé wọ́n ti fọwọ́ ṣìkún òfin múru ẹni bẹ́ẹ̀ o. Ó kàn jẹ́ pé ohun tó lè ṣẹlẹ̀ tí wọ́n bá pé èèyàn bẹ́ẹ̀ ni pé kí wọ́n fi ọ̀rọ̀ wá èèyàn lẹ́nu wò wípé wọ́n wá fẹ́ ọ̀rọ̀ báyìí tó wa létí o, wọ́n dẹ̀ ní wọlé ní náà tó ṣe báyìí tó sọ báyìí kàṣà báyìí káwòdì, kí ló mọ̀ nípa ẹ̀, kí lóhun tó rí, kó irú gbólóhùn bẹ́ẹ̀ kó tó tẹnu irú ẹni bẹ́ẹ̀ jáde. Wọ́n pè é láti wádìí ọ̀rọ̀ lẹ́nu ẹ̀ ni, kì í ṣe pé wọ́n fẹ́ fọwọ́ ṣìkún òfin àbí wọ́n ti fọwọ́ ṣìkún òfin mú kọ́. So ohun tí ẹ bá mọ̀ lórí irú ọ̀rọ̀ báyìí ẹ má gbé lẹ́nu máa sọ kéré. Ẹ fi iṣẹ́ yìí lẹ̀ fún àwọn tó níṣẹ́, wọ́n ń ṣe bó ti yẹ kí wọ́n ṣe, wọ́n mọṣẹ́ wọn ṣe. Pàgìràgìrà wò kọ́ ni ó ní bí wọ́n ṣe máa tó gbogbo ẹ̀ ló ní protocols. Wọ́n ṣàlò níṣẹ́ ló mọṣẹ́ ẹ̀ ṣe. Béèyàn bá jẹ́ abẹ́ bá wọn dá sí ìwọ̀nba ni, sọ níwọ̀nba, kò mẹ́nu kúrò ńbẹ̀, kò fi ìfowókun ṣẹlẹ̀ fáwọn tó mọ̀ fà tó ń dẹ̀ mọ̀ bí tí wọ́n ń fà lọ. Wọ́n ti pe àwọn ọ̀gbẹ́ni Fásilẹ̀ báyìí àti Angela Nda tí wọ́n jẹ́ aṣáájú lórí ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún, tí wọ́n jẹ́ kí gbogbo ayé mọ̀ pé Dogo kú o, bí báyìí ló kú sí o, àti pé nǹkan báyìí tí wọ́n sọ ni tó ṣẹ̀kún ẹ̀ sí gbòòrò. Òun ní kókó ìdí gangan tí àwọn ọlọ́pàá tí wọ́n ṣe ránṣẹ́ pè wọ́n, nítorí pé lára ọ̀rọ̀ tí àwọn ilé ìjọsìn náà sọ ni pé wọ́n pe àwọn ní ritualist, pé àwọn ń pa èèyàn, gba ẹ̀jẹ̀ fi ṣe oríṣiríṣi nǹkan. tó ààyè yẹn àti àárín yẹn àwọn agbófinró wọ́n ti tójú bọ̀. Nǹkan tá a kan máa sọ ni pé a máa bẹ àwọn ọlọ́pàá, a máa bẹ àwọn agbófinró, ẹ ti ń ṣiṣẹ́, kódà ẹ ń ṣiṣẹ́ takuntakun. Àfẹni tó bá ẹni tí ò bá rí, tí ò mọ bí ọlọ́pàá yẹn ń ṣiṣẹ́, wọn ló máa ní àwọn ọlọ́pàá Nàìjíríà ò ṣiṣẹ́, ẹ ń ṣiṣẹ́ gidi, torí pé tẹ bá fẹ́ ṣe ẹ mọ bẹ́ẹ̀ ṣe. Ẹ gbọ́, afẹ́kẹ́ bá wa ṣe wá òfin tó tó nú ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀. Àkọ́kọ́, kó yí àwọn tí wọ́n sọ pé ẹni báyìí ló pa èèyàn wa, ẹni báyìí ló ṣe báyìí sí èèyàn wa, ká lè jọ mọ̀, kí wọ́n lè mọ̀ kó òdodo yẹ kó fojú hàn. Afẹ́kẹ́ bá wa ṣàárín yẹn, kẹ́ bá wa fọ̀ kó mọ́. Nítorí pé tó bá ṣe ń dé pé àwọn èèyàn ń gbọ́ àhesọ àti àhesọ gbọ́ ọ̀rọ̀ káàkiri lórí afẹ́fẹ́, ó ṣeé ṣe kọ́rọ̀ lọ jálẹ̀ síbi tí a lérò. Ìdí rèé tó fi jẹ́ pé ìwọ̀nba tá a bá máa sọ́nà ọ̀rọ̀ yìí, ìwọ̀nba ṣókí ni. Ẹ gbọ́, kádẹ̀ jẹ́ tó máa káàní ní ṣàn-án, kádẹ̀ fi àyè ṣẹlẹ̀ fáwọn tó níṣẹ́, ká jẹ́ kí wọ́n ṣiṣẹ́ wọn. Ẹ̀yin ọlọ́pàá ilẹ̀ Nàìjíríà akíyìn o, akíyìn ayìnyín lọ́gọ̀ ẹnu, torí pé gbégbọ́n ẹni bá jóore dandan ni kórí ó yàtọ̀ kù. Ọjọ́ náà tí wọ́n ní wọ́n ọ̀rọ̀ ti dé tí a gbọ́ nínú ọ̀rọ̀ yìí pé ẹsẹ̀kẹsẹ̀ náà lẹ ti tẹ̀lé wọn débẹ̀, nítorí pé owó gbọdọ̀ pẹ́ ní sàkéèké. Ẹ gbọ́, so ńgbà tẹ̀dẹ̀ ti débẹ̀ yẹn ó ti dandan pé wọ́n ti pè yín sínú ọ̀rọ̀ kẹ́ dá sí i. So bẹ́ẹ̀ ṣe wá fẹ́ dá sí i, a mọ̀ yín
bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣiṣẹ́ yín afẹ́kẹ́ bá wa fọ ọ̀rọ̀ yìí kó mọ́, kẹ́ bá wa yọ ti ọ̀tún fọ́tún, kẹ́ bá wa yọ ti òsì, kẹ́ bá wa yọ fún òsì. Lórí ọ̀rọ̀ tàwọn ọlọ́pàá yìí ó ti ṣẹlẹ̀ bó ṣe lóun máa ṣẹlẹ̀. Ní báyìí ilé ẹjọ́ ti pa láṣẹ wípé kí wọ́n lọ fẹ́wọ̀n ṣìkún òfin, kí wọ́n lọ fi mú Usman Alkali Baba láti wá sọ kí ni wọ́n rí lọ́bẹ̀ tí wọ́n fi wàrú ọwọ́, lẹ́yìn tí ilé ẹjọ́ ti pa láṣẹ wípé láti ọdún tó kọjá wípé kí wọ́n ṣe báyìí, kí wọ́n ṣe báyìí, kí wọ́n ṣe. A National Industrial Court sitting in Abuja has ordered the arrest of the Inspector General of Police, Usman Alkali Baba, and the Fourth Secretary, AIG Afeez Inuwa, for disobeying the court order, which was regarded as contempt. The court had earlier ordered the IG to reinstate some police officers who are graduates of course 33, 34 and 35 of the police academy who were said to have been forcefully retired by the force, but the court order was allegedly not obeyed by the IG. The aggrieved officers approached the court and sought an order to nullify their compulsory retirement from the service by the IG. The court, presided over by Justice Oyebiola Oyewumi, then ordered that the IG, the Police Service Commission and the Fourth Secretary of the Police reinstate the forcefully retired officers. However, since April 19, 2022, when the judgment was delivered, the IGP and other defendants have yet to obey the court order. In a recent order given by the court on June 8, 2023, a copy of which was made available to our correspondent on Tuesday, Justice Oyewumi berated the IG for the letter's refusal to obey the court despite advice from the relevant stakeholders in the police force. The court order read, "It is on record of this court that the court delivered a judgment in the case on 19/4/2022 and ordered that the judgment creditor's applicant should be reinstated forthwith. It is on record of this court also that the Police Service Commission, the statutory body that is vested with the power of appointment, promote and discipline the judgment creditor's applicant, and order the Inspector General of Police to comply with the judgment of this court. It is equally noteworthy that the CP, Legal, the head of department of the Nigerian Police Force, had also issued a legal advice urging the Inspector General of Police to comply with the order of this court, via a letter dated, and the Inspector General of Police received it on 27/7/2022. Yet, he has refused to obey or comply with the judgment of this court. This is an officer of the Federal Republic of Nigeria who swore on oath to uphold the rule of law, and same law he has now failed or refused to obey. It is also of importance to state that this court has given ample opportunities to him and the Fourth Secretary to appear before this court and show cause why they are not to be held to be in contempt of this court. The record of the court emphasizes that they have both been served the enrollment of order of this court severely, yet they both deem it fit to flout the order of this court and discredited this hallowed chamber and temple of justice. Justice is not only for the affluent, it is indeed for the poor and vulnerable also. I pause to say that I wonder what type of head of an enforcement agency like the police, the Inspector General of Police is. If he finds it so difficult or so difficult seems for him to obey a simple order of court, I also wonder the type of example he is laying for his officers if he, as the head of the Nigerian police force, has chosen or elected to flagrantly take the law into his advice by the Police Service Commission and his own officer, the CP, Legal, to comply. This, I must say, is preposterous and appalling. It is in the light of all stated, which are in sync with the record of this court, that I hold the Inspector General of Police Usman Alkali Baba and the Fourth Secretary AIG Afeez Inuwa for being in contempt of this court. They are to be arrested and be prosecuted before this court for necessary action. The court adjourned the case until October 9, 2023. tó ọ̀gá ọlọ́pàá nìyẹn o. ilé ẹjọ́ ló wá pàṣẹ tó dẹ̀ yẹ pé àtẹ̀yìn àti ilé ẹjọ́ súnmọ́ra yín pẹ̀kìpẹ̀kì ẹjọ́ ṣiṣẹ́ ni. ẹ̀yin lẹ máa ṣèwádìí ọ̀rọ̀ tẹ máa gbé lọ síwájú ilé ẹjọ́ tí ilé ẹjọ́ máa wá ní kọ́kọ́ ẹ̀rí jọ ẹ̀rí yẹn ní ilé ẹjọ́ máa fi dájọ́. ẹ̀yin ọlọ́pàá yìí ni o òótọ́ a máa yìn yín tẹ́ bá ṣe é eléyìí tí ilé ẹjọ́ gbé kalẹ̀ yìí àfi dandan kẹ́ ẹ ṣe
lórí kéèsì Dogo yìí èmi mọ̀ pé ẹ máa patú torí pé ẹ ti rí láti bẹ̀rẹ̀ ẹ mọ̀ bọ́rọ̀ yẹn ṣe ṣẹlẹ̀ ó ti ẹyin sìn ẹ mọ̀ pé ìgbésẹ̀ kan ṣì wà tó jẹ́ kẹ́ ẹ gbé lórí ọ̀rọ̀ yìí ẹ gbọ́ wọ́n flag mi ẹ máa bá like ètò yìí ẹ máa like ètò yìí ẹ máa bá ẹ wo bí bẹ́ẹ̀ báwo lórí tẹlifíṣàn ẹ mú fóònù yín ẹ lórí YouTube yín ẹ lọ́wọ́ ìsàlẹ̀ ẹ ti rí ìka yẹn fíńgà yẹn báyìí ẹ gbélé á fún yín ní kọ́lọ̀ blue ẹ ti like nìyẹn bẹ́yìn bá ti wá ń like ẹ má bá ń pe gbogbo àwọn aráalé tó súnmọ́ yín àwọn neighbors káwọn náà ò like téèyàn mẹ́wàá bá like lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo ó ti yé yín ẹ ti dójú tì wọ́n nìyẹn ẹ gbọ́ tó ibi tí mo wá bọ̀rọ̀ mi dé lórí ọ̀rọ̀ autopsy ibi tí àárín yẹn gangan la fẹ́ káwọn ọlọ́pàá tún bá wa fojú wò kẹ́ bá wa mú lọ́kùnkúndùn kọ́rọ̀ yìí kó yé kún yùmùyùmùyùmùyùmù a fẹ́ gbọ́ kúnkún ọ̀rọ̀ yìí mọ́ a fẹ́ rìn lógere lórí ẹ̀ ta la fẹ́ blame ta la fẹ́ dọ́là ta ni ká sọ̀rọ̀ gbè ta ni ká sọ̀rọ̀ tako nígbà tó autopsy bá jáde a fojú ibi tá à ń lọ hàn wá ẹ wo ẹ̀yin ọlọ́pàá ẹ má jẹ́ kí ẹnìkan lo kíní kan pé àbí ọgbọ́n kan àbí kò sí ọgbọ́n kankan o ṣé ẹ mọ̀ pé gbangba yàwó láwa yìí kò sí nǹkan táwa máa rí táwa dẹ̀ ní sọ síta gbangba a ní sọ tó máa fà wá lẹ́nu ya ni ṣé tó bá gbé ìjọ Celestial Church ni wọ́n right lórí ọ̀rọ̀ yìí ẹ jẹ́ kí gbogbo ayé mọ̀ tó bá dẹ̀ jẹ́ wá jẹ́ pé àwọn ẹbí Dogo ni wọ́n right ẹ jẹ́ kí gbogbo ayé mọ̀ pé ikú Dogo báyìí kásá báyìí káwòdì ó ní ti ìjọ Celestial nú ẹ jẹ́ káwọn àgbáyé mọ̀ àṣàwọ̀ òkùnkùn níléeṣẹ́ kan ní Wo TV ohun tá a bá rí la máa mú wá sójú ayé láti máa sọ létí ìgbọ́yìn ẹ wo bí ẹ bá wá tí ìgbọ́ sítórì yẹn dáadáa bí mo bá fojú sàkún ọ̀rọ̀ yìí a máa sọ sí mi lọ́kàn yìí pé àwọn kan wà tí ọ̀rọ̀ yìí ò tí ì yé dáadáa tá a bá fẹ́ gbọ́ lẹ́kùnrẹ́rẹ́ bó ṣe ṣẹlẹ̀ ẹ má dàgbọ́ o ẹ má dàgbọ́ ètò mo fẹ́ tu play tó ti yé yín mo máa yọ àwọn nǹkan kan bẹ̀ fún yín yàmọ̀ bí kéèyàn rán níyàn pinpoint tó ẹ máa fi mọ̀ pé òkè bó ṣe ṣẹlẹ̀ láàrin ilé ìṣẹ̀lẹ̀ báyìí bó ṣe ṣẹlẹ̀ ń bìrè tó ti yé yín sì máa wá fi ọgbọ́n tí yín àtọpọlọ yín ẹ fi coordinate ẹ jẹ́ ká ṣe báyẹn nítorí pé àròjọ mùsùlùkùn ni àkókò bá wa ṣọ̀rẹ́ ó yá ẹnjìníà ẹ bá ń gbé sókè. Following the death of a labourer on its premises, the Celestial Church of Christ Overcomers Parish, Okeranla, Aja, Lagos State, was immersed in an allegation of ritual killing. On Thursday, June 1, 2023, the church building was razed by an angry mob after the labourer, identified as Amos, popularly called Dogo, died while evacuating the overflow cesspit of the church. It was gathered that the deceased, a father of 3, who also doubled as a commercial motorcycle rider in the neighborhood, was contacted by the church to clear the septic tank, which he commenced about the midnight hour. Residents said they were told by leaders of the church that while Amos was working, his feet slipped off the ladder, leading to his fall and death. However, the deceased relative and several residents said they suspected foul play. Amos' brother, who simply gave his name as Peter, told our correspondent that after the incident happened, the family went to check the cesspit and discovered that it was not deep enough to have drowned him. He said around 4 a.m., I saw members of the church trooping into our compound and asking for my neighbor. So I called him out. One of the church people who had lived here before, Alex, explained to us that Dogo was hired by the church to clear their septic tank, and while he was working there around 1 a.m., his leg slipped off the ladder and he fell into the sockaway. What we were told initially was that he landed on his head and he was rushed to a hospital and from there was taken to the mortuary. But we were not convinced that he died there, because a man entered there to retrieve his body and drank the same water, and he was said to be unconscious and was also rushed to the hospital. Is that septic tank a canal that can swallow a person? We went to the septic tank and inserted a long stick into it. The people around us were surprised at the shallow depth of the sockaway.
we recovered Dango's torn clothes from the sockaway and a long piece of cloth that we believe were used to strangle his neck. We also found a silver wristwatch there, which we were sure was not his. Narrating why the church building was razed, Isaac stated that the seeming contradiction in the information about the whereabouts of Amos' body ignited the outrage which led to the arson. He said after they initially told us his corpse had been delivered to a mortuary, we heard from someone that Dango's corpse was actually deposited in the church. That was how we mobilized the crowd, and when we got to a room in the church, we saw his corpse there, but the youth with us were too many and too difficult to control, and that was how the church was destroyed. We checked his body and saw that no part of his body was removed or mutilated, although we saw blood coming from his eyes and mouth. There were also a cow at the church premises, which the mob took away. In a video seen by our correspondent, Amos' lifeless body was seen on the floor of a room which had the same blue and white color paint of the church, while several people could be heard crying bitterly in the background. One of Amos' relatives, Isaac Issa, during a phone interview with the media, said he found some inconsistencies in the church account of how Amos died. They said Dango was taken to a hospital and was declared dead at the hospital, and the corpse was taken to a mortuary. When I was called and informed of his demise, I told them I had nothing to say and that I would go to the mortuary the next day so that they would tell me where the corpse was. But the thing is that they told me that the corpse was in the mortuary, and the cleric of the church went to report this case to a police station, but we were left with unanswered questions. Did the septic tank slab break on him while he was inside it, or when he was about to climb outside? We also didn't know the identity of the man who rescued him from there. When we saw the ladder he climbed, we observed that the ladder was very strong, and if you place the ladder inside the septic tank, a human being cannot enter because of its tightness. So I am wondering how somebody will fall inside that kind of pit and even give up. The level of the water in it cannot swallow up a small boy. So the narration of Dango's death sounded funny. We saw blood coming out from his eyes and mouth, and his shirt had been torn, he stated. A resident, Shel Mojid, said when he approached the church with others after the report of the incident became known to the community. Tó ṣe rí èyí tẹ́ ń gbọ́ yìí, òun ni àkálẹ̀ gbogbo ọ̀rọ̀ láti igun kìíní àti igun kejì lórí bí ọ̀rọ̀ ikú Dogo ṣe wáyé, kí làwọn nǹkan tí ó fojú hàn, bí àwọn nǹkan ẹ̀yin náà máa ṣà ẹ mọ̀ pé inú ọ̀hún tẹ́ ń gbọ́ yìí ọ̀rọ̀ wà ẹ máa ṣàsọ́wọ́ ẹ jẹ́ ká àwa ajínigbé tí wọ́n lọ́wọ́ àmọ́ fẹ́ kẹ́yìn náà ní àwọn nǹkan kan lọ́wọ́ lórí ọ̀rọ̀ yìí tí ẹ lè máa fi fún follow up. Ó yá ẹja tẹ̀síwájú. The church leaders were reluctant to provide a coherent answer. When I asked for his body, they asked me to go back to the church, and I found him where he was laid down and covered with 2 white clothes, with blood rushing out of his nose and mouth. He looked like he was beaten to death. When I told the others that Dango's corpse was still in the church, a mob rushed to the scene and began to demolish the building and razed it to the ground. His family thought his corpse had been deposited in the mortuary, so when people got there and began to wail, the cleric asked, "Why are you people shouting?" That was what incensed the mob, who accused the church of killing the man and went to the town with the allegation that Amos' eyes and genitals were missing. Ọkàjọ bá ń dábẹ̀ yẹn dúró kó bá ń dá padà sẹ́yìn díẹ̀ kó bá ń bẹ̀rẹ̀ láti ibi tí wọ́n ti ní wọ́n dẹ́pọ́sìtì ẹ̀ sí mọ́ṣúárì tí wọ́n padà wá rí òkú yẹn nínú yàrá. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ àárín yẹn ká tún gbọ́. Church, and I found him where he was laid down and covered with 2 white clothes, with blood rushing out of his nose and mouth. He looked like he was beaten to death. When I told the others that Dango's corpse was still in the church, a mob rushed to the scene and began to demolish the building and razed it to the ground. His family thought his corpse had been deposited in the mortuary, so when people got there and began to wail, the cleric asked, "Why are you people shouting?" That was what incensed the mob, who accused the church of killing the man and went to the town with the allegation that Amos' eyes and genitals were missing. At that time, the church said the police were present to move the corpse, but things had gone out of control. The senior shepherd of the church was found in hiding by the mob
in someone's house. He was brought to the church and brutally beaten. In an interview with a national newspaper, the senior shepherd of CCC Overcomers Parish, James Ashaw, while speaking from the hospital bed, denied the allegation. He described the effort made by members of the church to resuscitate Amos, who was declared dead at the hospital before the body was returned to the church premises. He said the assistant shepherd also got stuck in the sockaway and he was also struggling to talk. I had to rescue both of them. We pressed his stomach to flush the water out, and over 20 people were there that very moment, seeing everything that happened. I had to call out some people to help us. Even Dogo himself knew that it would never be allowed to come and do such a task at night, not to talk of midnight. People are just taking advantage of what happened. I never asked him to come and do any work at midnight. For what? We didn't believe the guy had died until we got to the hospital. We went to a particular station which they directed us to, Langbasa police station, and it was there that he asked us to call his people. The police told us to wait till morning so that they could follow us to the place. They saw Dogo on the floor after returning him from the mortuary. The police took photographs of everything. The police were not armed. They were not expecting such a drama. The boys were too much, and they had already concluded what they wanted to do, even when I was talking to them. When contacted, the State Police Public Relations Officer Benjamin Udenyi confirmed the incident. Udenyi said someone was engaged to evacuate the septic tank in the church. While he was doing his job, he fell into the septic tank. He was rushed to a hospital where he was confirmed dead. Some angry youths burnt the church. The body was not mutilated. The police were there and they took pictures, and no part of his body was removed, nor arrest has been made yet. On the official website of CCC, the church's media officer, Superior Evangelist Kayode Ajala, in a statement refuted the allegation of ritual killing, describing it as an attack on the reputation of the church. Ajala accused hoodlums and commercial motorcycle riders of carrying out the arson at the parish and inflicting injuries on the church leaders, which had forced some members in the neighborhood to abandon their homes. The statement read, "The deceased Hausa man known as Dogo was quite popular in the neighborhood and was known for the job of evacuating overflow sockaways. He also doubled as an Okada rider. The deceased Hausa man Dogo was contracted to evacuate the sockaway on the premises of Celestial Church of Christ Overcomers Parish and was actually paid for the job 3 days before the unfortunate incident. Dogo, out of his own volition, chose to do the job on the night of Thursday, 1st June 2023. This was while the new moon service was in progress. The shepherd in charge of the parish, VSE Afsor James, was busy in the inner altar as he was the service conductor. While carrying out the job he was engaged for, the deceased Hausa man Dogo slipped and fell into the sockaway. The assistant shepherd of the parish, Senior Evangelist Ayotunde Oladepupo, who was supervising Dogo as he carried out the job, immediately tried to rescue Dogo, and in the process, he also fell into the sockaway. Church members, alerted by the shout for help, abandoned the service and began a rescue operation for the two people that had fallen into the sockaway. The lifeless body of Dogo was eventually brought out, while the unconscious body of the assistant shepherd, Senior Evangelist Ayotunde Oladepupo, was also brought out of the sockaway. The unconscious assistant shepherd, Senior Evangelist Ayotunde Oladepupo, was rushed to a hospital, while the lifeless body of Dogo was also taken to the hospital, where it was pronounced dead. The family of the deceased Hausa man Dogo took custody of his remains with all parts of the body in place. The church said both James and Oladepupo were hospitalized and in critical condition, urging the public to disregard reports aimed at tarnishing the image of the church. tó ọ̀rọ̀ lẹ́gbọ́n yẹn o lẹ́nu aláyọkà mi lédè Gẹ̀ẹ́sì bó ṣe ṣẹlẹ̀ àti bí àtẹ̀jáde ṣe jáde òun ni tẹ́ ẹ gbọ́ yẹn tíkù kínní àti tíkù kejì. Àmọ́ nǹkan kan tí mo fẹ́ kájọ mú jáde kájọ wò òun rèé. Àkọ́kọ́ wọ́n ní wọ́n gbé Dogo lọ sí hospital àti mọ́ṣúárì.
mọ́tò ni wọ́n máa fi gbé. Ǹjẹ́ wọ́n àrí nǹkan kan gbọ́ nípa bí wọ́n ṣe gbé àti bí wọ́n ṣe gbé padà? Nítorí pé níta gbọ́ ni pé ọ̀kadà gẹ́gẹ́ bí tí olùṣọ́ sọ wípé nígbà táwọn dé station àwọn ọlọ́pàá ilẹ̀ ti ṣú, àwọn ọlọ́pàá ní káwọn dúró díjọ́ kejì sọ àwọn á lè tẹ̀lé wọn wálé. Ẹ gbọ́, àmọ́ báwo ni wọ́n ṣe gbọ́ nílé Dogo má jẹ́ pé òru làwọn lọ, torí pé ẹnìkan ló lọ sọ fún àbúrò Dogo pé mọ́ṣúárì ni òkú wà o, òkú kò sí Dogo nínú ilé o, tó dẹ̀ jẹ́ wípé nígbà tí wọ́n wá lọ tí wọ́n wá bọ̀ inú yàrá kan nínú ṣọ́ọ̀ṣì ńbẹ̀ òun náà ni wọ́n tẹ́ òkú Dogo sí. Ẹ̀yin ọlọ́pàá, ẹ̀yin náà ni a máa tún ké pè, nítorí pé àwọn ìbéèrè tó sodo sínú ọ̀rọ̀ yìí a lè dáhùn ẹ o. Wọ́n tún ní sọ́kàwé tó ń sọ yìí kò ju ẹsẹ̀ bàtà 5 lọ 5 feet. Ó dá a débẹ̀ àmọ́ ọjọ́ bó lẹ́dà ásídẹ́ǹtì lè ṣẹlẹ̀. Ẹ gbọ́, kò sí ẹni tí ó mọ̀gbà àtàsìkò tírú ẹ̀ lè ṣẹlẹ̀ síyàn ni, ṣùgbọ́n nǹkan kan tó yẹ ká bójú wò ni pé ààyè wo ni sọ́kàwé ìwọ̀n wà gẹ́gẹ́ bí àwọn àtẹ̀jáde àtọ̀rọ̀tọ̀ àtàwọn gbọ́ lẹ́nu àwọn èèyàn. Ok, kò ju ẹsẹ̀ bàtà 5 lọ. Omi tó dẹ̀ wà ń bẹ̀ wọ́n ní kò lè bo ọmọ kékeré, nítorí pé nígbà tí wọ́n figi sí gangan igi yẹn wọ́n ní omi tó wà ń bẹ̀ wọ́n ní kò dé orúnkún. Wọ́n dẹ̀ ní Dogo lẹ́ni yìí, èmi àti yín ṣàlàmù tó mọ̀ Dogo. Ẹ̀yin agbófinró, iṣẹ́ ló délẹ̀ fún yín láti ṣe yìí o. Ọ̀rọ̀ yìí ó sọ ọlọ́gbọ́n kọ́, ó dẹ̀ sọ aṣièrè kọ́. Ẹ̀yin lẹ lè yàn wá nú ẹ̀. Gẹ́gẹ́ bí àlàyé tí àbúrò Dogo ṣe, ẹ gbọ́, nígbà tí wọ́n débẹ̀ tí wọ́n gbọ́ ròyìn ikú Dogo tí àwọn èèyàn pọ̀ lọ sí church pé láti lọ wò nígbà tí wọ́n ní Dogo yẹn èèyàn tí gbogbo àdúgbò fẹ́ràn ni wọ́n wá gbọ́ kú ẹ̀ wọ́n á débẹ̀. Nígbà tí wọ́n wá débẹ̀ ó ti yé yín, nígbà tí ó dà pé ẹni tára bá ta àwọn táyàn tára bá ta tó ń dẹ̀ láìkè yàn wọ́n á máa pariwo sọ̀rọ̀, wọ́n máa ní olùṣọ́ àgùntàn wá bọ́ sáà ni wọ́n sọ fún wọn pé kí ló ṣe yín tẹ̀ ń pariwo. Gẹ́gẹ́ bí tí àbúrò Dogo sọ tó ṣe lálàyé, èyí ló wá bí wọ́n nú ló jẹ́ yín tí wọ́n fi kíná bọ ṣọ́ọ̀ṣì. Ẹ̀yin èèyàn dẹ̀ wà ní ẹjọ́ ẹ̀yin ọ̀jọ̀gbọ́n ẹ ṣáà ń bá ètò yìí lọ, ètò yìí àti ọ̀rọ̀ tá à ń bá lọ yìí ẹ jẹ́ ká fún fọ́lọ́wọ́ ẹgbọ́n lóhùn kan tí mo máa ń pè náà ni màá tún pè, ẹ jẹ́ àtàkàtọ̀ torí pé tá a bá tọ̀ yóò dẹ̀rùn nídìí. Ẹ gbọ́ bá a ṣe tọ́ ti Timothy rèé àtọ̀ lọ́lọ́run fi jẹ́ ó dẹ̀rùn nídìí mọ́ wa lọ́wọ́. Ẹ wo sọ́kàwé ìjẹ́rìí kódà bí ọmọ ọdún 7 bá wọn bẹ̀ orí òye ẹ̀jẹ̀ agbárùkù tì wọ́n lẹ́yìn tó túbọ̀ sí pé kò sí kankan ẹ ti kiri yẹn bọ̀ ṣe é ti rí o sọ́kàwé yẹn rẹ o irú ikú tó pa Dogo òun ni ò wáyé yàn. Ẹ wo sọ́kàwé yìí o gẹ́gẹ́ bí àyọkà wọ́n ní ó sọ wípé wọ́n ní wọ́n gbé ládà sínú sọ́kàwé rẹ̀. Wọ́n ní ó sọ wípé sọ́kàwé yìí bẹ̀ ní Dogo kú sí abẹ́ẹ̀kọ́ dọ́gbàwé tó ní kọ́ bẹ̀rẹ̀ ẹ wo sọ́kàwé ìjẹ́rìí kódà bí ọmọ ọdún 7 bá wọn bẹ̀ orí òye ṣe é ti rí lẹ́yìn tó túbọ̀ sí pé kò sí kankan ẹ ti kiri yẹn bọ̀ ṣe é ti rí o sọ́kàwé yẹn rẹ o irú ikú tó pa Dogo. Àmọ́ gbogbo ohun tó ṣẹlẹ̀ àti gbogbo àwọn àtẹ̀jíṣẹ́ tó jáde nígbà lórí ọ̀rọ̀ yìí ó wà ní sẹpẹ́. tó gbogbo èèyàn agbófinró wa àti ẹ̀yin náà tí ẹ jẹ́ oníṣẹ́ òfin tí ẹ ní làákàyè ọ̀rọ̀ tí ẹ ní ojú ṣùnùkùn tí wọ́n fi ń wo ọ̀rọ̀ ṣùnùkùn. Àwa ò sọ pásídẹ̀ǹtì ò lè ṣẹlẹ̀ o, èèyàn ti jábọ́ látòrí òpó náà rí níjọ́ tí ò lérò ni. Ẹ gbọ́ kọ́lọ́májà àrìnjọ ebi ń pọ̀nà èyí tó ṣẹlẹ̀ yìí ilé ìjọ mímọ́ ìjọsìn òró bẹ́ẹ̀ náà làwọn èèyàn Dogo náà ò dẹ̀ ro kú sí èèyàn tiwọn. Àmọ́ ohun tó ṣẹlẹ̀ láàárín yẹn ó yí Ọlọ́run ba bí ò bá yé èèyàn la ṣe gbúdọ̀ wádìí òótọ́ dájú